পাতাই করে হয় লইয়া গাইতে নামাইয়া লাইতে মুরগাইছে তার এবারে সারা কাপড় উপর খুলে সবটা খুলে গেছে কয়জন 3 জন আছে 6 জন আমার 3 জনে মনে করো কিতা করেছে আর 3 জনে নাই বুড়ো কাজু আনো আপনারা কি তারা ওখানে ইয়ার করবে তারা Bangladesh is one of the most densely populated and impoverished countries in the world. While its emerging economy is reliant on garment manufacturing in the cities, the majority of the population live in rural feudal communities. According to a recent UN study, Bangladesh has one of the highest levels of rape in the world, with more than 1 in 8 men admitting to the crime. Often, these rapes are committed by groups of men, and in the most extreme cases, the victims are murdered. Even though rape can be punishable by death, perpetrators are rarely investigated or convicted, so they remain free to do it again. Instead of finding justice, these victims of horrific violent acts are instead ostracized from their families and communities, and live in a constant state of fear. I'm on the road to Sylhet to investigate gang rapes that have been happening throughout the region. The Sylhet region has a population of over 10 million, but there are no official statistics for the number of rape cases. I went to meet the local police commander on his daily patrol to hear what steps he'd taken to protect women in his community. আগে তো আমাদেরকে দেখে সন্ত্রাসীরা পালাই যেতে সক্ষম হতো আমাদের অভাবে যানবাহনের অভাবে এখন আর পালানোর কোনো সুযোগ নাই তাই বরঞ্চ আমাদের এই যে গাড়িগুলো আছে এগুলা সন্ত্রাসীদের কাছে এগুলো অত হর্স পাওয়ারের গাড়ি নাই আপনাদের রেপের কেস কোনো সময় কি আনরিপোর্টেড হয় না কোনো আনরিপোর্টেড কেস সব কিছু রিপোর্টেড সব রিপোর্টেড কিন্তু কোনো সময় মেয়েরা ভয় পায় না বলতে না মেয়েরা ভয় পায় না আমি তো বললাম যে অনেকটাই প্রেমের কারণে অবৈধ মেলামেশা করতে গিয়ে অনেক সময় হয়তো জনগণের চোখে পড়ে যায় পরবর্তীকালে সামাজিকতা রক্ষার কারণে আমাদের কাছে মামলার একটা দাঁড় করে যে আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে বাস্তবতা কিন্তু তারা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে যায় সেক্সুয়াল কন্টাক্টে তো এই জিনিসগুলো যে হয় এগুলো কি বেশিরভাগ মেয়েদের দোষ থাকে না ছেলেদের দোষ আমি উভয়েরই বলবো যে উভয়েরই তবে ম্যাক্সিমাম দোষ বলে আমি বললাম তো যে মেয়েরা যদি আরেকটু পর্দানশীল হয় আমি যদি আপনার প্রতি কোনো জিনিস দেখে আকৃষ্ট না হই এরকম কোনো কিছু করা যাবে না যাতে আমাকে আকৃষ্ট করার জন্য কোনো কিছু করা হোক He said that when the rapes happen, the majority of the time it's the woman's fault and that a man's attraction will be limited based on how the woman is portraying herself. I was concerned by the commander's claim that rape was not a problem in his district. This culture of denial means victims rarely receive justice and rapists remain free and unpunished. One NGO in Sylhet is trying to intervene by educating perpetrators, attempting to persuade them that rape is wrong. Hi, Imtiaz. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell me a little bit about how bad the situation is for women in Bangladesh? This rape situation have been constantly on a rise, but the situation is that women, that their cases are very much underreported. And what step has the government taken to address this issue? The police, they say, okay, we need proof to file a case, and that the proof has to come from the medical examination, which is highly stigmatizing, highly terrifying for the girl or girl's family. So where are we headed to right now? We are going to meet 3 of the perpetrators who have agreed to, cover their face, but talk with us about their experiences. And how do they feel about meeting a woman? Do they know they're meeting a Bangladeshi American woman? I'm sure that they are not comfortable, especially with a woman. What compels them to rape women? I think it's the manhood in them. They think they can do whatever they like if they find a woman in a situation. না হইলেই না সেটুকু হয়তো আমরা প্রশ্ন করলে ভালো হবে না আলাদা দেখা যাচ্ছে যে উঠে গেলে তখন আমরা ঠেকাইতে পারবো না মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে যতটুকু না হইলেই না আসসালামু আলাইকুম
have you ever gang raped women? একবার হয়েছিল কেমনে মেয়েকে পাইছেন? এই সন্ধ্যার টাইমে একা রাস্তায় যাচ্ছিল, এই সময় আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে আক্রমণ করছি। বয়স অনুমানিক 22-23 হবে। আমরা ওর দৌড়া হাওড়ে নিয়ে রিজা করছিলাম। আপনি কয়বার করছেন? না না, এই একবারই করছিলাম। কয়জন? এই আমরা 3 জন ছিলাম। আপনি কিছু খাইছিলেন যখন করছিলেন? না, এমনি কিছু খাই না। এমনি এমনি মনে হয়েছে, একটু করতে ইচ্ছা হয়েছিল? হ্যাঁ, করছি সময় তো একটু ভালোই লাগছিল, পরে তো জিনিস খারাপই লাগে। And how were the women that they gang raped? সব খুবই ভালো ছিল না, তা অসুবিধাই আসছিল। তার অত কিছু তো আমরা এটা জানি না, পরে এটা শেষ হয়ে গেছে। এটা একটু বড় খারাপ কাজ, এটা করলে এটা সবার চোখে অপরাধী হয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে মানুষের সমাজে দুষ্ণ হওয়া লাগে, যাতে আমাদের এটা দিকে করে না, এটাই আমরা চাচ্ছি, এটাই আমরা বলতে চাই। Okay. আপনারা সময় লাগবে না। This way. Okay. This way. So why haven't Imtiaz? Yeah. Since you know who they are, why haven't you gone to the police to turn them in? No, that's our strategy. I mean, the basic strategy of us is like engaging with any man. You can acknowledge whatever you did. So what, you guys have sympathy for them? No, it's not, of course not sympathy. It is the urge to change. How can you trust that they're not going out and doing it again? The police deny the case has happened. The system is not functioning. The police authority, law enforcement is not functioning. The society is not supporting. So what else we could do? According to Bangladeshi law, rape is illegal and punishable by life in prison or even death. But there appears to be little respect for this law, as it is rarely enforced by the police. What does command great respect here are the teachings of Islam. Local imams play a key role in shaping the cultural values and attitudes of men. We're about to meet with an imam outside of the mosque in rural Sylhet. They don't let women inside. Women aren't allowed to pray over here. So we're going to hear his perspectives on gang rape and women. That's the mosque. So I'm কোন দিক দিয়ে ঢুকবো? কিন্তু এখানে দাঁড়াবো? নিয়ে যান. He seems nervous. He's not telling me where he wants me to stand. Why aren't they praying? Why are they staring at me? Assalamu alaikum. I'll stand. He wants me to stand away from him. যে মেয়েদের গর্ভদর্শ হয়, এটা কি মনে হয়? এ সম্বন্ধে কোরআন হাদিসের মধ্যে অনেক প্রমাণ আছে, কারণ এগুলো অশ্লীল, এগুলো বাদখাজ। কারণ জিনা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা জিনার কাছ থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ বলেন, নির্দেশ করেন তোমরা বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করবে না, তোমরা চাইরো বেড়ার ভিতরে, রুমের ভিতরে চলাফেরা উঠা বসা করবে। কারণ তোমরা হলেন মেয়েরা, মহিলা মানুষ, তোমাদের ইজ্জত অনেক বেশ। লুকায়িতভাবে কোনো মানুষ যদি তাকে কোনো পুরুষ যদি পায় না,
কোনো মহিলাকে যদি পায় না তাইলে সে কোনোদিন জিনা করবে না, অন্যায় অশ্লীল কাজে যাবে না, খুনার কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। যে মেয়েরা বাইরে একলা একলা ঘুরে রাত্রেবেলা, এটা কি মনে হয়, এটা কি ঠিক? কোনো মহিলা একা একা চলাফেরা করলে তখন কোনো পুরুষ যদি তার দৃষ্টির মধ্যে মহিলা পড়ে, তাইলে মহিলা পড়ার কারণে তার দৃষ্টিটা সে আবদ্ধ রাখতে পারবে না, তার মধ্যে তার দৃষ্টিতে অটল রাখতে পারবে না। বিদায় সে কী করবে, এই মহিলাকে মানে অশ্লীল কাজের জন্য নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। ইসলামে কি লেখা আছে যে মহিলাদের কেমনভাবে থাকতে হয়? মহিলাদের দোষ হয়, মহিলাদের যে পর্দাপুশিদা আছে সেই পর্দাপুশিদা যদি ঠিকমতো সে পালন করে নিত তাহলে তাদের কোনো দোষ হতো। যারা পর্দা করে না তাদের দোষ আছে, কিন্তু যারা পর্দা পরে ঘুরে আর তাদের গণধর্ষণ হয় তাদের দোষ হয়ে যায়। যারা পর্দা করে, যারা গণধর্ষণ করে না, তাদের হেফাজত থাকে, তাদের সব কিছু হেফাজত থাকে। আর যারা পর্দা করে না, তারা গণধর্ষণও করে, তারা চির জাহান্নামী হয়। I just want to get out of here. All the male authority figures that I have spoken to have been rationalizing why rape happens and shifting the blame onto the women themselves. It seems that the men in charge are trivializing rape in their communities and projecting the image of a pure, God-fearing society. But rape is a violent crime, no matter how you try and justify it, and there's always a victim and a perpetrator. Often, victims don't speak about their experience for fear of shaming and retaliation, with community members pressuring them not to tarnish the family honor. We were told that a victim named Rahima was willing to share her story. We're on our way to meet a woman who was allegedly gang raped by 5 men, and we're going to hear about her experience. But she lives on the other side of this river, so we have to take this motorboat to get to her. In order to do anything in Bangladesh, you need the approval of respected local men. We were forced to bring with us half a dozen chaperones, who, despite having nothing to do with Rahima's case, had to be present for us to be able to speak to her. We're picking up someone else? Here? From here? Kaman asen? It's not too many people, right? This is where they live. It seems strange that so many men had to be present and that the politics of the community were more important than Rahima's dignity. We're getting permission from the village leader to talk to her. And he's saying it's a very sensitive issue, and our fixer is trying to ease his mind. Kundike? এটা বলছি না সাদা চামড়া একজন বসেন বসেন, ও কিছু বুঝবে না। আর আপু, আপনাকে আমি একটু জিজ্ঞেস করব যে ওই রাতে আপনার যে কি হয়েছিল ওই বিষয় নিয়ে। রাত তো মনে করো রাত গেছি অন্তনে প্রার্থনে আমি আইসা আমার মন ধরে বিয়ার কিতে আইসলাম গাইতে মারিলাম মারা বাদেও 3-4 গো 6-7 গো পাতাই করে হয়ে লইয়া গাইতে নামাইয়া লাইটাইতে মুরগাইছে, তাওয়া মারছে, সোয়ার মারছে, গালা মারছে, কিল মারছে। নিয়া বাদে না স্কুল করে হারাইছে, হারানি বাদে স্কুল করে না স্কুলের তালা ভাঙছে লাইটাইয়া, তার একবারে সারা কাপড় উপর খুলে সবটা খুলে গেছে, বুরকা ভিন্ন আছে, বুরকা খুলে গেছে কাপড় উপর। কয়জন? 3 জন আছে, 6 জন আমার 3 জনে মনে করো কিতা করছে আর 3 জনে নাই। আর আমার স্বামী মাইল খাইয়া দৌড়িয়া আমার চাচা উড়ে একজন আছে পারো লইয়া দেন তেও বার করে দে না না দিতাম না, তারা মারামারি করে তাই দিয়া নিয়েছেন নেওয়া বাদ দেয়া তো আমার অন্তনে বাঁচিয়া লেগেছে না, তারা চাকি হইলে খাইতে পালাইল না, যে কষ্ট হয়েছে কষ্ট বেদনা করে শরীর এখনো ব্যথা করে? বেদনা করে।
taltalanga bedna saqa taltalanga to masih kritre tunga zai ya saqa la marawat mana saqa idane saqa ya utasani to bando boya orang terona nisa ani nanti besar. وانا تميدا أواري دهوان تماني كراسات كده وقع اختيارهون برو كازوانو اختيارك كتلا وخان يار تخربتلا. Outside, the crowd of men was growing, with more showing up all the time, asking what was going on. We were worried that one of them might know the rapist. ওই লোকগুলোরে ধরছে না একজনটা ধরছে একজনে এখন বাকিগুলো রইছে বাকিগুলোরে পায় না কেন পায় না তো কইয়া পান না আইয়া তো আইছে তো দরবার লাগে পুলিশ কি কোনো ভাবে সাহায্য করছে মনে হয় পুলিশ কিটা কইতাম কিছু করছে না কেস লাগাইছে আমাদের এই কেস লাগায় কি হলো তো কোনটো না It was heartbreaking to go in there and speak to her. She was treated worse than an animal, and it made me realize how vulnerable women are in this country. The victims of rape are primarily the poorest members of society, while the perpetrators often come from more powerful families. Rahima was targeted because she is poor, and her rapist could assume they would get away with it. Having spoken with 2 perpetrators who admitted to gang rape, and Rahima, whose rapist had not been convicted, I had to go back to the police commander to confront him with what I had found. যে একটা মেয়ে রেপ হয়েছে আমাকে নিজের থেকে বলল যে তার রেপিস্টরা রাস্তা কাটে হাঁটতেছে এগুলো একটা মিথ্যা কথা এটা প্রলোভন অনেকগুলা গ্যাং রেপিস্ট আমি নিজের চোখে দেখছি তারা এমনি ঘুরতেছে রেপ টেপ করে না এটা রেপের আসামি কখনো ঘোরার সুযোগ নাই ঘুরে আসামি না ওর ধরা পড়া হয় নাই রেপ কেসের আসামি ঘোরার কোনো সুযোগ নাই এটা এলাকার সাধারণ জনগণ খুব সচেতন আচ্ছা ভাই আমি নিজের চোখে দেখছি এটা আমি আপনাকে বারবার বলতেছি আমি নিজের চোখে দেখছি গ্যাং রেপিস্টরা ঘুরতেছে এখানে না এটা সঠিক না না কয়টা কনভিক্টেড ক্রিমিনাল আছে গ্যাং রেপে কনভিক্টেড ক্রিমিনাল এটা তো আমার দেখতে হবে আপনি এটা মান্থলি ইয়ারলি বলেন ইয়ারলি তো আমরা হিসাব করে বলতে হবে মান্থলি এই মাসে গত মাসে নাই নো নাম্বারস কিছু নাই একটাও নাম্বার নাই না গ্যাং রেপ তো হয় না গ্যাং রেপ হয় না খুব কম খুবই কম মানে বছরে 2টা অথবা 3টা এরকম বহির্বিশ্বে যেমন মনে করেন যে ইন্ডিয়ান ফিল্ম বা বইগুলো দেখে থেকে এখন আমাদের ছেলেমেয়েরাও একটু উগ্র পোশাক আশাকের প্রতি একটু আকৃষ্ট হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা আমাদের এই মানে ইসলামিক মন মানসিকতা আমরা চলি সুতরাং এটা পর্দাটা করলে আমার মনে হয় আমিও মেয়েদের প্রতি একটু আকৃষ্ট কম হব আমার প্রতি তারা একটু আকৃষ্ট কম হবে কিন্তু পর্দা কি যে আমি যেমন পড়ছি নাকি আরো বেশি না আরো বেশি ওকে আরো বেশি ওকে রাতে ঘুরে তো থাকবে বকাটা ছেলে তো ঘুরবে খারাপ ছেলে তো ঘুরবেই তো ওদেরকে ধরা উচিত মেয়েদের দোষ কেমনে হলো মেয়েরা তো আমি বলছি যে মেয়েরা একটা মেয়ে যখন একটা পর্দা করে নাই ঠিক মতন হু কেয়ারস আমি বলি সে একটা মেয়ে মানুষ সে একলা ঘুরতেছে রাতে এটা ওর দোষ কেমনে হলো The police are supposed to be public servants for this community, but instead of protecting the women, I think they are blaming the women by saying that they're not covering enough, and that's why the men are getting aroused and raping the women. And I also find it hard to believe that they have no unreported cases because they only have 50 officers to patrol and take care of 1 million people within this district. By continuing to lay the responsibility firmly on the woman for attracting gang rape on herself,
too many of those in power are complicit in allowing men to rape freely and without consequence, continuing a destructive cycle of violence on its women, children, and national psyche. Until there is a cultural change, shifting the responsibility on the perpetrator, there will be no justice for rape victims.